wanapitia machungu. Kwani hii machungu watu wanapitia saizi na kwa government ya Ruto, ni hao watu wengine wanasikia peke yao, kwani sisi hatusikii? Those are the kind of things tukiuliza, they are like, oh, that's why they start bringing the tribal card. In fact, nobody was even talking about tribalism here. We were talking about abduction. Kidogo mtu amesharuka hapa, oh, based on your ass. Malia. Peter, I think today you need to tell us how much you have been paid to bring government bloggers on the live. Naona leo you have really marshaled them, bwana. What is happening? These kinds of people, we don't need them here who are coming to ask us how many police stations do you have, and other gaslighting. Watume kwa nini ya Kibe, watume kwa government blogger mwenzao called Kibe, so they can all go there and say that watu wako abductiwa na waanze kuulizana how many police stations do you have. We have very serious matters which are going on in this country to discuss, not this nonsense of kusema ati. What don't you understand? That guy, I don't remember even what was his name. What doesn't he understand about freedom of speech? Freedom of speech means freedom of speech. So nikiamua nda kuamka na nichore chenye nitachora, ukisikia that I have invaded your rights, I've impinged upon your rights, you're supposed to take me to court. So kuanza kusema ati mtaabductiwa na mtaabductiwa, I want to take you back to 2007 when Ruto was outside the government. What he said that if the government uses extra judicial means, then the citizens will also follow the example of the government. So if you want to rule outside of the land, the law of the land, then don't now start blaming Kenyans if they also do things which are not appealing to you, because you're also doing the same. And that is the advice which Uhuru gave to Ruto during the Embu coronation. If you want respect from Kenyans, you give them respect. When you are impinging on our rights to assemble, to picket, to express ourselves, you are infringing on our rights to universal health care, you are impinging on our rights to fight. So is it that once you enter in the highest office of the land, now you are above the law? You can just do whatever the hell you want. These people who are abducted, they were practicing the freedom of speech as per their understanding. They should have just been taken, arrested, and maybe asked to stop it. And if they don't stop it, then they're taken to court for cyber crimes. But now, when you show us this kind of wanton disregard of the law, which message are you sending to us? So you're trying to influence us to go outside the law to get anything that we want. If we are not happy with the way you're doing things, we go outside of the law. That's the example that you're setting to us. So this one who is coming here to tell us about how many police stations, I don't know how many dispensaries do you have, and respect must be there. Respect is a two-way street, and respect is earned. I'm not just going to respect you because you ended up in the highest office of the land. You have to earn that respect. And there's people who have earned that respect very well. Like Mr. Natembea, who through his public service, his people looked for him so that he could run. He was not even really interested, but they saw his, the manner in which he conducted himself, and they saw his work ethic and everything, and they decided to tell him to vie for the seat, that they want a leader like him. You now in this country, who can say they want a leader like you? Nobody. Unless maybe one of your people there who is your kitchen cabinet. So let's not entertain a lot of garbage from some government bloggers. Somebody can come here and tell us that we will continue being abducted. We'll continue being abducted. Are we in Somalia? Don't we have law in this land? Surely. There is nobody, and then to make matters worse,
is that you know very well you are kidnapping people, then you come and pretend, you come and feign ignorance that you are not aware that people are being abducted. You are not aware that people were shot during a protest. You are not aware. Eh? The IG also says, I'm not aware. DCI also says, I'm not aware. What kind of a country is that? Something very serious and diabolical is going on, and everyone is acting nonchalant. We don't know what is going on. Is that leadership really? Back to you in the studio. And please redirect these people back to government bloggers wenzao like Kibe. Thank you. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome to Home Run with Pippi. 8:15 p.m. Ladies and gentlemen, welcome to Home Run with Pippi, happening here each and every weekday from 4 p.m. all the way to 9 p.m. Contrary to unpopular opinion, I have not been paid. Hey, jamani. Tusianzi hapo bwana. But if you think I've been paid, it's also okay. But the truth of the matter is that is the sad, harsh reality of our life right now. There are people who actually think it's okay for us to be abducted because tunaongea vibaya. Not to be taken to court. None of these people, including Kibet Bull, has been taken to a low court to answer for charges because there are none. Hakuna charges kama matusi. But you're listening to Home Run and the PP. I see we have new speakers here. We have about a quarter, 45 minutes to end the show. I have Jides in the building, Ellis and Ronyo in that order. So I'm going to go to Jides, Ellis, and then Ronyo. But before I go there, speaking of kulipwa, tipja imekuwa 00 kutoka jana leo. Na mtu ako hapa anasema nimelipwa. Jamani. Jides, talk to us. Thank you very much for the mic. I want to begin by saying that criticism of the government is a propensity that has been there since the time immemorial. The use of whichever tools, the caricature, the verbal, the writings, it's all protected in the freedom of speech. Wherever you want to express yourself against the government of the day, it is as right as the Constitution. Now, I want to give you an example of what happens in free democracy. This week alone, we have seen the resignation of Justin Trudeau as the Prime Minister of Canada. In December, during the winter holiday, Trudeau visited one of the places in the BC and he met a lady. The lady approached him and told him, hey, Mr. Prime Minister. Then they approached each other and they exchanged greetings. You know what the lady told him? Get the fuck out of the BC. Trudeau himself posted that clip and he said, see what one of the fans told me. I think she says, if I ran for the premier again, she's gonna support me. You see the irony? Today, he has resigned at the height of the criticism. It is that constructive criticism that we are calling about. Now, if you stand here and tell us that what is happening in Kenya, and it is supposed to happen when people criticize the government, that is absurdity. You cannot come here and condone what people are going through. And I tell you the truth, that we are speaking against the government today. Today you're supporting it. And I bet you're going to suffer more than we do. Life is a turning wheel. Those people who feel they're on top of the wheel today, they're going to be at the bottom when you go up.
please be watchful, because tomorrow you're gonna be the one who's on the receiving end, either you, either your friends or your relatives. There's nothing that Mr. William Ruto has done since he took power that requires to congratulate him of giving whatever level of applause you people are calling for. He's failed the state. He's the greatest failure we've had in history. Now, for you to tell us that abduction must continue because the abduction have happened before and nobody has been brought to book, what are you telling us? Are you telling us that we start looking for the abductors who did there in the year, when in the era of Moi, and it's not until that those people have been brought to book, it's not until that happened then? Why did we have the 2010 Constitution? We gave ourselves the 2010 Constitution because we wanted to liberate ourselves against this kind of tyranny. We cannot stand in here and say it must continue because the governments deserve respect. Respect from who? I pause. We pay taxes, bro. Just as a yundo kitumba. We pay taxes. So the person, why, if you are not respecting us enough to respect us, mnanipata. Why do you want respect? Respect is a two-way traffic. Somebody said. I don't know, man. I don't know. Ellis Hill, how are you doing? Happy New Year, my brother. Hey, Bibi. Yeah, poor. Happy New Year. It's been a minute. I may have to drop because for some reason my mic iko chini kabisa. Let me drop. I come back. Yeah, but nakusikia poa mimi on my side. I guess that's a little on your side, mic iko chini. Okay. So while you're getting Ellis to reconnect, ladies and gentlemen, it's 20 minutes past 8 p.m. East African time. Ingieni pale hivi juu kwenye tipja line, mweke za cabbage. Inaitwa cabbage. Nimeona jamaa mwingine aliandika niekeni za cabbage. Cabbage. Yeah. Na mko na ubaya? Yeah. I like it. I like it when we come out strongly and heavily. Kwa sababu inamaanisha tunajua kile tunataka. Yes, na ngoja Ellis ndio amefika. Niambie unatakaje Malia? Najua, there's a point which that previous speaker was saying, that was put across by those two government bloggers who have just come, that we need to ignore injustices which are going on now because we have not resolved the previous. Now, what kind of logic is that? That's why I'm telling you, these government bloggers, that they don't think. Sasa because makosa ilifanywa before, so we first deal with makosa ya kitambo ndio sasa tukuja sahi. And we cannot continue like that. Government blogger, go and tell your bosses that there is a dispute dispute resolution mechanisms which are in the law. We cannot all go and if Pipita here, I have an issue with him, nimkate na panga because I don't want to follow the dispute resolution mechanisms which are under the law or which are in the law. Because that's the example he's setting to us, that if you feel aggrieved by somebody, instead of going through judiciary, you just take a panga window. Okay, thank you, Malia. I want to hear from Ronyo. Yeah, kama mmenotice siku hizi sitakangi extend past 9 p.m. Heshima idumu. Ronyo, talk to me. Si nyinyi mnatuambia hapa kwa space eti heshima idumu. Jesus. Yeah, Popita. How are you doing, brother? Happy New Year, Happy New Year. Good, man. Yeah, Happy New Year, my brother. I'm grateful. So, let me just pick from Mali, Jides alikuwa anaongelea, and also Malia. I like what Mali was saying because tunasema hii mwaka ni ya heshima bana. Hii mwaka ni ya heshima. Watu wanaitisha heshima kila mahali mpaka wenye hawafai kupewa heshima yani. Yeah, you cannot be demanding respect. Respect should just come automatically because you deserve it. You can't demand that, when party respect. How should I, even you, hata mtoto wako ama bibi yako, you can't force them to respect you. If you don't respect them, they will not respect you back.
You know, this is not a dictatorship. Ile unajifanya una respect somebody, but in your heart you don't respect them because of what they are doing to you. Like what Julius was saying about Canada, the prime minister forced people wapewa vaccination ya COVID, and people wamekuwa angry na yeye from 2020, wamekuwa wamekasirika naye vibaya sana, na wamekuwa kimpasha back to back na hiyo story zake za kuleta stories za sijui za mambo na environment and all that, mpaka uliona wase wa matruck na wase wenye wanafanya agriculture Canada wamefunga barabara vibaya sana. But you won't see them abducting people, you know, because they allow people to criticize them, because those same people are the one paying their huge salaries and giving them luxury life. So, you know, the law is never equal if it is not applied to everybody, irrespective of irrespective of what you do, you know. So these few useless people, bloggers, government, they're actually not they're not patriots, they are thieves. Wenye hao mapolitician wanaiba hizo do alafu wanawalipa ndio wakuje bring up nonsense. They don't think they are using the few cashes they are, hiyo pesa yenye wanapatia, they're not working hard like every other person. People who are speaking truth to power, they're speaking truth to power because they're not getting paid by this useless government. We are the one paying them, so we should be the one actually asking for the respect, because we are giving them what they deserve. But when we speak and say no, you know what, hii mambo yenye mnatuambia story kama tuna feel a certain proposals ama certain project that they're trying to do, this is not a priority to us. We should be able to tell it they should be able to listen to us. You know, ukiangalia kwa news unaona ati sijui how many women wamefungiwa kwa hospitali for 4 months, na ni hospitali ya government, ati because walideliver na hawakuweza kupata do ya kuwa discharged, you know. Na alafu unatuambia tunaleta sijui na nini, wengine hawa watu ya ufala tu. So priority matters, na watu wenye wana consume product ndio unafaa kuwasikiza. You know, wewe kama uconsume your product haujui what is happening on the ground, mtu wangu. So sikiza watu wenye wako kwa ground, you know. So the respect, as somebody said, it's two-way traffic. You respect me, I respect you, and our respect is not based on words. Usikuja kusimama juu ya gari ama kwa platform kuja tuambia I respect you. No, we want action, manze. Ukise wakati mnakuja kuchaguliwa, mnakuja na very good manifesto imetoka hapa hadi Mombasa, you know. But mkiingia kwa ofisi, pesa zikianza kuingia kwa account, you know, mwanze kununua building, mwanze kunyakua government land, mkigrab, mkikata miti Karura forest, mkifanya ile mambo zote mnataka kufanya, because now you have 50 police officers guarding you right and center everywhere. Na you have bloggers all over wenye wana post nonsense, ile vitu mnakuja na launch product, launch projects zitawahi kick off, and then you want us to clap for you because we have given you the platform to shit on us. That one cannot happen. We have to speak and we have to tell you when you're doing the wrong thing. This is not a 20 sio ile wakati wa sijui 1700 yenye watu hawakuwa na platform ya kuongea. We are speaking, and we thank the people who wenye wamekuja kama na hii platform ya X wenye they are not censoring. We have to speak. Tunapatiana information na tunapatiana news vile iko natural, hakuna kufilter anything. So they have not yet seen anything, bado tunakuja. So thank you so much and God bless you. Thank you so much, Ronyo. I think we have lost the one and only Ellis Hill. I really wanted to hear from him as well. He's a very regular contributor on our show here. Yes, I want to go to the one and only Leeson. Leeson. So, Peter, I want to just echo what the previous speaker was saying briefly. Issues about governance, really. For example, you know, there was a whole example that was given when Kibaki took over power.
The mafias around Kibaki, of course, you know, the Murungarus and all those people, they wanted to kick out former President Moi, may his soul rest in peace, out of Cabernet Garden. And one of the first agenda that Kibaki held as a cabinet was to say, please, Waziri, because that time the law allowed, Waziri of Land, can you why did and many people were very shocked why Kibaki would have done that, yet that land belonged to the people of Kenya because it was the official residence of the vice president. It was the official residence of the vice president. So when Moi took over power, he continued using it as a private home in Nairobi. So, but when you look at the wisdom of Kibaki on that particular time, despite the obviously deeper state that surrounded him, he was able to shrug it off and say, no. This is a former president. He has a following. He has been there for 24 years. He has a military power within him. I cannot start fighting him. I need him to be able to push this country forward and forget what things have happened and try to correct what was the problem. That is a normal practice in all serious democracies. In fact, yesterday I was listening to Trump saying one of the mistakes that Jimmy Carter made was to give out Panama Canal, and 34,000 American died, and it was built by the American blood. I mean, part of the geopolitics of American democracy. But I'm just saying, to keep it local in Kenya, we have had mistakes from previous presidents, that's for sure. And there are mistakes you can correct as an incoming president. For example, the cases of abduction were very, very serious. Uhuru's last term. And in fact, is one of the things that made many of us also not to be very happy with that regime. Because I'm not happy to see bodies in Yala. Neither am I happy to see bodies in Kiambere dump. That is unacceptable. I have said here before, I've been a post-election victim. So I don't talk from a point of reading. 2007, I was caught in the between. Just as a way we rescued our people from Eldoret or Singishu and other areas, I sympathize seeing the Luos slaughtered by so-called revenge led by Uhuru Kenyatta. And that's why Ruto and Uhuru had to go to the Hague because of those atrocities that happened either side. Those are issues that we cannot accept within any regime. And President Ruto's regime has actually just perfected that. And that's why we are calling them out. We are saying if Kibicho was involved in abduction and Matiangis and the other guy who used to be in CID, can he take decisive action now? It's not a question of revenge. We know the abduction that happened that time. Can those action be taken? And the same weight, if he gets out of power, we are going to take action against him also, and the people who, including the Komes, who are already criminally culpable, who are doing this abduction, because we cannot silence freedom of speech. It is the beginning and the boiling point of anarchy. So the moment the president, people disagree with him on something, the mature thing to do is to call for a review, to call for a committee to review it, and to lead people with a decorum, but not by thorax. So I want to say that as much as we may want to sectorally apportion some of these blames, the question of human rights, abuse of people's life, killings, abduction, and murder, whether they have happened in the past, matters of 2007 must be revisited. And the fact that we have buried ourselves in the sand, that's why you're finding ourselves into this cycle that look normal. It is not normal. We are calling this regime out because it is a combination of many things, partly things that are done by Kenyatta, partly Moi, some by Kibaki regime, and some by Uruto government. And now Ruto himself is perfecting all these and trying to make them look normal. Someone here is trying to say that citizens can take these grievances to the leaders or the right offices. If you're a member of residence or a taxpayer in Baringo or Tiati, and Kamket says that in front of the president, you as a local there, what can you say to the leader who has elected you?
You have basically been muzzled. You cannot speak to the power. You cannot speak through your MCA. You cannot speak through your member of parliament. You cannot speak through your senators. You cannot speak through your chief. You can't go and report in a police station. That is what's causing all this mess. And that is why Ruto is collapsing his own government. I have seen just now, it's unconfirmed, but probably there's some truth that they want to impeach Natembea just because he went brutal, or rather he went head on with the current speaker, and the numbers in Trans Nzoia doesn't work against him. Yes, there's politics, but there's also stupidity. You know, when people want to correct you and you don't want to hear them, you want to hear one side, you'll end up like Hitler. You'll kill yourself and kill your wife. So it is up to Ruto to correct, and I don't think he has so much time to remaining. And I don't know what magic he will do, but really he's crossing the line. It may become very, very impossible for him to redeem his legacy. Thank you. Asanti kwa hiyo maneno ndugu yangu. Na lesson I see Dolphin ameinua mkono juu. Sijui kama niko na nguvu ya kukurudisha kwa mic sahi kwanza. Wacha nisikie kutoka kwa anaitwa Momboi Limo, alafu tusikie kutoka kwa Paukwa. Clinton pia wewe nimesikia unalipwa. Hebu niwekee tip bwana. At least tukule hizo zenye mmelipwa. Momboi, how are you? I'm fine. Talk to me. Okay, I'm new to this discussion. I don't understand what is going on. I just Ndugu yangu, popped in. tutaonana. Hey! 4 hours later tukuambie story. Sasa tukuambie Okay, sir. Ladies and gentlemen, join Home Run with PP every weekday from 4 p.m. to 9 p.m. only on X Spaces. Home Run with PP, the home of your most valuable social conversations. Paukwa, talk to us. Pipita, habari ya mwaka mpya. Njema labda yako. Mimi niko salama, nashukuru Mungu. I just want to say hi to everyone on the space. It is just mind-boggling to hear some sentiment, you know. It is absurd. It is absurd. I just want to encourage the young people and tell them, no matter what they go through, this is a battle they can win. This is a battle that they need to win. It matters more about their life than what they are going through right now. You know, and let me say, Ruto is one of the idiot president we are having right now. He's killing the generation and tormenting them that are supposed to take care of him in his future age, in his old age, you know? You cannot puke on the plate that you are going to eat with it tomorrow and just leave the puke there stinking everywhere. This is what this guy is doing. It is not even right to him and to the people he is doing the way he is doing to the young people. And let me tell you, the young people, I mean, just persevere and do not be silenced. Don't keep quiet. Keep talking. Open the space and rant. Call it as it is. This is the chance that us, the Gen X, we never got. We were tormented. We were squashed. We were silenced. We were put under very huge duress by the Moi regime. And this is the guy that was used to do that. This is the guy that was used to do that. And now the same tactic that they were taught by his idiot father is the one he is applying on 21st century. Gen Z
have risen up and say no. You guys, you are smart, you are intelligent, your intellectuals are very straight. If you are hearing me, guys, don't back up. This is a battle you are going to win. And the time is of essence. The time is of essence. This fire has to go on, even until it's 2027 or before, or before that. Yes, some of you may be abducted like we have seen. Some of you have been killed. But I'm telling you, after you win, you are going to take your country back and lead it the way you feel it's supposed to. And please, guys, the Gen Z and the people that are new that are coming in power, this is my prayer. Do not bury the things of the past. Bring them to the limelight, subject them to the law, and let the country see what it has never seen in the last 60 years. There is nothing you can change. There is nothing you can change. Nothing good can come out of this country before you bring the past and bury it in a manner that is subjected to the law. Forgiving is not something that will give humanity, that will give Kenyans a relief. Not at all. Doesn't matter whichever tribe you come from. If you did something that was wrong to the citizen, you should be subjected to the law. Now, if possible, because you are known as a criminal, you should be abducted like you are doing to the same, if it is possible. But guys, the rule of law is a good way to go. But where the law does not work, please use any other intelligent, other outside constitution. And it's gonna be all right. And there is another prayer that I'm going to put to the young people. Because I'm very confident they are going to win this war. I'm very confident. Even if it is not now, tomorrow, in the future, they are going to win this war. And I'm very confident. I've been in this country for long enough to see how politics bury people's life and torment people's life and put people in positions where they should not be just because of these dirty politics that need to be wiped clean. This is the prayer. You can see these systems of the government that are used to oppress the young people. Those systems, they needed to be demolished and reconstructed. They needed to completely be removed from where they reside right now. In Kiabu Road, they need to be put somewhere else. They need to be put in somewhere. Even if they are being put inside the Karura forest, they should go there. We need to separate this of prosecution. That office should not be somewhere near DCI. No way. To my opinion, that Department of Public Prosecution is supposed to be embedded in Supreme Court. And they are supposed to reside there. They should be close to the people of the bench. In the case of advice, you don't need to make a call. You just need to put a leaflet letter to the desk of the people on the bench and get the right advice for prosecution. Because this is where our country has been ailing and has been hurting most. Number 3, it is my prayer. We have to revise and revisit the support system after retirement of the presidential candidate, of the president, and of the MP, and we have to revisit them. We have to know what they can be able to provide for themselves, and we have to know what the government can do, what the taxpayer can do for them even after retirement. Because these people, they are having too much being paid by the taxpayer even after their retirement. And some of those things,
they can pay for themselves. And this money can be saved to secure the future generations. And that's the way to take the country forward. Number 4, today I said I want to do the prayer because I am very sure this war is going to be won. And I want the young people to win this war. Number 4, I want the young people to give themselves to run for the position of member of parliament, because parliament is the dirtiest place we do have right now. Parliament is the place that we have the most idiot people that cannot safeguard the country, that cannot do anything to the country. I want the young people to give themselves. Please run these positions. Even if you get the position of the president and you don't have the MP, it is difficult to do what is right, because a lot of politics will be moved up and down. And Pipita, I just want to yield the mic. And thank you so much. 4, 3, 2, 1, 0. Welcome to Home Run with PP. Thank you for tuning in to Home Run with PP, ladies and gentlemen. We're exactly a quarter of an hour to the end of the space. I have Clinton ameinua mkono juu. Clinton, unatakaje? Of all people, I didn't expect Clinton, who is really suffering under the brute of this government, to be siding with them. But oh well. Pipi. Wacha nimalize. Najua ni late, we have to go, nafaa upumzike pia. We care about your health, man. Usikae tu nocturnal sana. Pia unalala at least kidogo. Ndio in case ushikwe na ini, usiseme kuwa ni Ruto government imekufanya umeshikwa na hiyo illness. You need some sleep. So as I finish, mimi najua nime watu wengi hapa. Kuna watu nafikiria kuwa we get paid to talk about what we think sometimes also is good for us, but we live in a democratic country, bro. See, every time umesema kitu then umepewa kapesa kidogo. Some of us speak from our mind, manzi. Sisi bado nimesafara tu kama nyinyi, but hii maanishi kuwa I should turn a blind eye on some things I can talk about, na pia imaanishi kuwa mimi si patriotic. Anyway, nime appreciate every feedback nimepata hapa. We're all Kenyans bana, sisi enemies. Nipo tunakuja hapa tunahamasishiana kidogo. Haimaanishi kuwa we are enemies of progress or anything else. Otherwise, nashukuru hii space sana for those tume converse hapa. God give you good health. We converse again tomorrow. But all in all, let's give due. Let's appreciate where we should appreciate. Let's criticize where we should have criticized. But isikuwe out of emotions. I bail out, Mr. Pipi. Good night. Hi, asante kwa hayo Clinton. Ladies and gentlemen, you have to realize that we are living in a democracy, and part of the democracy is sometimes you hear things you don't want to hear. Now we are 80 people here, and I know kuna mtu anaongea hata kwa hii space kama Ronyo sijui kama amesubscribe na haja subscribe kwa HRWP kwa YouTube. Na ni click tu mbili. You click on that tweet pale hivi juu, or go to your YouTube channel, YouTube account, and search HRWP. Now, I'm going to go for a final round of submissions, but I want people first of all to start to subscribe. Tufike 570. Leo ni kama hata tujapata hata subscriber mmoja, guys. So yes, if you have not subscribed to HRWP, kindly go right now to your YouTube, search HRWP. Tuko 564. I only need 6 of those subscribers today. Monday, hiyo ya maandamano alikuwa amejaza cleaners hapo Nairobi, but they were not cleaners. These were gangs. Walikuwa masked as cleaners. Ndio mkianza tu maandamano ikuwe ni vita within yourselves.
So people showed up on Monday, but they could not protest because of that infiltration, which it is something that he is doing very actively, and I infiltrate every platform. Hata hizi platform zetu hapa kidogo kidogo unaona mtu amekuja hapa juu ameanza kuleta vitu zingine kudivert attention, make sure we don't do the civic education that we are doing. We are just focusing on that one person. So I think we need to start seeing this infiltration zenye anafanya. He is fighting us from within ourselves. And if we don't recognize that, and if we don't take note of that, that is why you are seeing the movement. It's like it's dying. But the moment we realize this, we will... the movement is kind of dying. Yeah. But you may notice Kasongo every time anakuja na new things. Right now tunaongelea Mungiki, right? Juzi tulikuwa tunaongelea adoption. Nini airport. Every time anakuja na kakitu, I think could divert Wakenya wasiconcentrate na vitu zingine. Ni kama wanafanya vitu kwa chini ya maji zenye hatujui. Because every time hii kitu ikikuja kuisha ana bring a new thing yenye tunashinda tukimdiscuss. Yeah, for example, hii mambo ya abduction ilianza wakati tulianza discussion ya fufua ICC na mambo ya Hague. Yes. That is when mambo ya abduction ilikuja. But mimi nasemanga nguruwe ujikaanga na mafuta yake. Umeona hiyo mambo ya abduction imeenda international. Even BBC and CNN is talking about it. And it is hurting him even more. Wacha tu anajikaanga na mafuta yake. Kwa sababu unajua, I was thinking maybe kwa sababu Wakenya wengi wako na hii mentality ya only Gen Z. Gen Z ndio wanapaswa kufight for this. But wengi wanajitoa kama wazazi. But the moment tutajua hii Kenya ni ya watu wote, si Gen Z pekee. And they are doing a good job. Tuungane sisi wote kama Wakenya, tupiganie country yetu. Cause hata kiuza uoga ndio tutazikumia. Watu wanauliwa hata kama wako kwa street. Our MPs ndio wanafaa kukuwa target yetu, our main target. Yes. Whichever means we can use to make these people yani wafanye vile tunataka. Those are the people who are letting us down. Hao ndio watu tunafaa kufocus on. Because kama si hao hatungekuwa kwa hii shit yote. Yeah, true. Hao ndio tunafaa tu focus, tutafute njia. Tutafanya nini? How MPs, we are supposed to target them. Those are, even ndo tunafaa kufanya njia yoyote ile tutatumia to make sure wameenda hiyo bunge and they do the right thing, because without doing that, I'm telling you, we are doomed. Itabidi tungoje 2027 na IBC hata ijaundwa. Exactly. Sasa unaona MPs wamepatiwa powers mob, nao watu wamepokea pesa. Sasa mnasema MPs na huyo anasimamia Kasongo anaongea kama anahara. Huyo mtamfanya nini huyo? Nani chuma? Si watu wanafuatwa. Mtamfanya nini na huyo mtamfanya nini? These people they have family even huko vijijini. Tunafaa tujue what to do. Ndio tunafaa tu target. Tuuzie uoga. Because wanalipwa na pesa zetu and they're not doing hata they're not doing the right thing, they're not doing what they're supposed to do. Kazi ni kupitisha bad bills, watu wameadaptiwa, wamenyamaza. They have so much power in the constitution, but right now they are abusing it. So how ndio wanafaa kukuwa target yetu, because if they would have called even for the reconstitution of IBC, believe you me, IBC ingekuwa. Baba yenu wako hapo hiyo baba yenu ndio anawapatia hiyo. Sasa hizi wamenyamaza tu kwa sababu wanajua huyo baba yetu hiyo IBC wanaenda. Huyo mkubwa wenu IBC tangu watu waanze kuitisha mpaka leo ijatengenezwa. You are talking about kinaifungwa. The executive is the one who is empowering them. That's what we are saying. We need to nasema ndio tunafaa tu target. Mtamfanya nini? Fear of God. Venye tu walikuja wakatuona kura, tunadili na wao.
Saizi hawajali vaccination Peter. Nini Peter? They don't care kwa sababu wameko kwa mfuko wanapatiwa mapesa hapo. So they don't care about the people. And you know wanajua tukireconstitute IBC wao ndo wanakuwa wa kwanza kukanyaga. Alafu kitu isha kansolio ndo anasema yani ni kama makondo. Umeona MP mgani amekuja kusema mambo ya abduction? None. Not even one. Hapana, nani anaongea kila wakati? Onyonka anaongea kila wakati. Onyonka talks. Lakini ni wangapi wanaongea? Onyonka ni senator. Onyonka ni senator. I'm talking about MPs. What's the difference between an MP and a senator? Onyonka is a senator, not an MP. What's the difference? There's a difference between an MP and a senator. Hmm? And MPs are the ones who are holding more power than even these senators. And they are the ones who are letting us down. Kwa sababu tuliwaweka hapo, and now they are quiet. Those are the people we should target. They are not holding more power. They are not talking. They are not talking. The constitution is giving them more power. Yao ni kazi gani? Si kutetea wananchi wenye waliwachagua. Yeah, MP ndio wana present directly. Exactly. Yes, MP ana hold more power in the constitution. Na sasa anaenda tu amenyamaza hata ndio tunapaswa watu wadili na wao. So you can go to ndio tunafaa tuamue tutatarget hao MPs. Yani hakuna kitu tutafanya kama ni hiyo ndio hii nchi iende sawa, hao ndio tunafaa wa kuwe target yetu, si watu wengine. Because tutalia hapa LBC, stop abduction, stop those MPs. The moment how do you target tuwaweke tu laini, kila kitu itaenda vizuri. How do you target them, the MPs? They have that is what we are supposed to. That is how we are supposed to. The line we are supposed to think about. Tunafaa tufikiria along those lines. How do we do it? It's not easy, my darling. How do we do it? Why? Because hao ndio wamefanya hii nchi imesimama. By the way, si watu wengine, ni hao. Utafanya nini na Kasongo anawapatia pesa usiku na mchana? Kama anapatia alinde hata familia zao kwenye wako saa hizi. Yeah? Mafamilia zao pia walinde. Akae na familia yao kila mahali. Family mnaiuliza nini sasa? Ndio wasikie uchungu ile time walichaguliwa na Wakenya. Kwa ni familia zao. Lakini wanakula pesa ya Wakenya. Hiyo familia. Family ingizwa kwa tabu na sababu ya mtu mmoja. Kwa nini? Kasongo ndio yeye akiwa na akili venye huyo mtu mmoja akifikiria watu wengine venye wanaweza saidika. Problem ya watu wengine wa Kenya. Let me tell you something. Problem ya Kenya yote inatoka kwa Kasongo. Unasikia? Yeye ndio king. Lakini nikuulize kula saizi kitu ikipelekwa inapelekango bunge, right? Kwa ma MP. Hakuna bunge. Bunge ilikufa kitambo wakati ule mliingia huko. It died. Wakati jenzi waliingia bunge ilikufa. First of all, abductions are not died na ndio walisema vaccination for wana pass the bad bills. Mbona wajajiuzulu? Kama Kasongo anapata mshahara. Hakuna hawezi kuongea, ilikufa wakati huo na hakuna bunge sasa. Bunge kama kungekuwa bunge kungekuwa unaona upinzani wanaletwa kwa bunge wanakuja kukaa hapo. There is no parliament. My friend, kama Masigo are willing to go against the constitution. So why they receiving salaries if there is no parliament? There isn't. He is breaking the law, so we can also break it. Yes, exactly. That's the only to do. Na ile time wa Kenya waache kupointiana fingers huku. Sijui nani sijui Mjaluo sijui alifanya. Sijui Mkamba alifanya. The end of the day tunasuffer the same. Mahali ndio ufike kwenye unaenda. History ya usijui nani alifanya akaenda. Tukiangalia hii picha vizuri tuione sisi wote tunakapitia.
They just Sijui hata ni shetani mgani tunashindanga tukipointiana fingers for what? people start where the was left. Sasa tukienda kwa Oginga tuseme baba hata ile kiti wanataka apewe hatapata hiyo. Hata kipata ni manufaa gani italeta kama ameishi kwa Kibera for 24 years? Hakuna apati hiyo kiti. Nakwambia. Hiyo kiti hakuna. Na tunaabudu ma politician ni kama hata sisi hatuna akili sometimes naonanga pia sisi tuko na kashida. Sisi wananchi because saizi tunaanza kudivert. Sijui Wakikuyu wasafe. Lakini unashangaa ile unga inauzwa 500 kwa duka. Utanunua the same. Kwani itapunguzwa atuuziwe shilingi 2. Kenya. Wacha kusema ati unaonanga ni kama tuko na shida. Tuko na shida. Sema tuko na shida. Si unaonanga. Ni kama tuko makondo. Yaani tunafuata watu wazima. Tunafuata kama kondo. Hatuna direction. Hai. Acha nikwambie shida ya Kenya ni gani? Tuliweka ile upuzia like kwa familia aisimamiage hapo kwenu. Familia imeanza mbali sana. Akana grandparents hivyo ikikuja hadi sasa inakufikia wewe. Kenya iko hivyo. Ndio maana unasikia tukianza shida ikianza Western, Nyanza hivyo inakuja hivyo inamalizia Ukambani huko Eastern Lakini ukiambia mtu wa Eastern shida ya Nyanza yeye anakuambia sisi tuko na baba. Huko Eastern yeye anasema sisi tuko na Karonzo. Ukikuja Mount Kenya sisi tuko na Gachagua. Acha nikwambie shida ya Kenya mahali itaishia. Na hiyo mtakubaliana na mimi. Shida ya Kenya itakuja kuisha. Unaona wakati Western atalia, Nyanza alie. Tukuje hivyo tukilia hivyo Mount Kenya hivyo watu wa Mombasa, watu wa Eastern. Hapo ndo Kenya itabadilika. Otherwise sioni ikibadilika hivi karibuni. Cause jenzi wa Nyanza wao wanasema kama baba atapata AU sisi tuko sawa. Unaona? Lakini ukienda ukipata Sikia Kenya nikwambie, ukienda kwa nini ya songa yeye anakuambia hapana, baba hata akipewa hiyo AU sisi hatutaki mambo yake. Sisi tunasimama na Gachagua. Unaona ule ni Mjaruo. Ashaanza sasa kuona. Yaani macho yake ishaanza kufunguka ati watu ile kitu inakukura iko kwa nyumba yako. Watu wa Nyanza usidanganywe wanakuja kukuliwa na watu wa Mount Kenya. Watu wa Western hawakuliwi na watu wa Mount Kenya, hawakuliwi na watu wa Ukambani. Angalia Mumias. Unataka kuniambia ni Kikuyu alienda kukula Mumias? Viongozi hao tuko nao kama saizi sisi tukisema ati Gachagua ni mzuri, sijui Kimani Ichung'wah ni mzuri, sisemi ni wabaya na sisemi ni wazuri. Nataka sasa kila mtu balance ujue ni nani mzuri. Juu sasa tukiongea mambo ya viongozi, wewe unaongea kuhusu kiongozi wako. Sasa lakini swali ni nini Kimani? The question is right. Wewe unaona huyu politician. These people they are living large. Right? Ile kama nini uchumi ikipitisho sisi wote tunakapitia. Sisi tunavaa kiatu moja. Bietu uko Nyanza, bietu uko wapi? Yaani tunasava sisi wote. Umesema this is my view. Anataka mniambie kama ni wrong ama correct. This guy Raila Odinga siasa zake zimekuwa za blackmail all along. Oh yes. Anangojanga mtu akuwe elected. Right. Akishakuwa elected anamfanyia blackmail. Anamwambia wewe nipe position ama niandamane, nipe position ama nilete pills. Unaona that kind of blackmail. But how many ni watu wangapi wameanda nani baba? Maandamano anaenda anaoga but now anaoga anapatia masaji. Nyinyi mtu anaenda Kibera. The only time sasa anataka kunegotiate with a terrorist, a murderer, a thief. He wants to negotiate with someone who is terrorizing Kenya. And that is why we are saying no to him. Because the time that he should have negotiated, maybe negotiate na mtu kama Uhuru Kenyatta. Now how can you negotiate with someone like Ruto mwenye hata ulisikia hata juzi jana hata hakukuwa recognized huko Ghana. All the presidents were recognized except him because our noise had reached those places. But Sam, the question is unajua inafika lakini kuna watu wengine akili zao bado zimelala.
na ni akili nyingi za watu wengi, because even sometimes you can see the zingine video zingine zimerudiwa, lakini ukisikia venye watu wanasema kwa comment, aki unashangaa, yani watu ni viboko, watu waende na viboko ndio waamke kwa hii usingizi. People, they have hatred for no reason. You are hating somebody na yeye ni Mkenya. Mbona watu wakiwin, wakienda hizo mchezo wa win, tunasemanga sisi ni Wakenya sisi wote. But the moment ukimkubali wewe ni Mjaluo, wewe ni Mkamba, wewe ni nani? Kuna watu hawaonangi wao wanasaidika na nini. Wanataka kuona wewe tu ukienda chini. That is their happiness. Lakini hata ni wangapi wanaenda chini? How many people are going down? Wanasaidika na nini? Mabiashara zimefungwa. Na mimi naulizaje? Hakuna barabara saizi zinatengenezwa. Hospitali ndio hizo. Can I ask something? Sasa kwa nini Jay-Z ama hiyo chama yenu mlikuwa mkaanza? Kwa nini hamjaregister chama ya siasa yenu? Kwa nini hamjaregister chama ya Jay-Z? Wacha nikuulize, ukiuliza hivyo kwa sababu gani? Nyinyi wazazi ndio mnafeli watu. Mumeekelea mizigo yote Jay-Z. Nyinyi mkiwa manyumbani, mkisema wacheni tuombe tu. Hiyo si mzigo, hiyo si mzigo. They have brains. No. They are using their brains. They should organize and start their own party now. The problem, the party is there, but at the end of the day, wazazi wanafanya nini? Kazi yao ni nini? Kuishi manyumbani. Wafanye nini? Wazazi wafanye nini? Wakisema kama saizi watoto wanaadaptiwa, watu wanaambiwa kujeni barabarani. Siwezi enda. Ukiona cha mwenzio cha nyoleo chako kitie maji. Today inaweza kuwa ni mimi, kesho ni wewe. Hizi ndio vitu watu wanapaswa wafikirie. I'll give you a very simple answer, Kulawaya. Yeah. Pate iko lakini pia kuna shida. Kuna pate lakini pia kuna shida. Unajua wakati Kenyatta alikuwa president, aliyekuwa hapo na mabeberu. Si ati ni Wakenya walimweka hapo. And the same case can happen. Tunaweza letewa mtu ajifanye vile ako na sisi, lakini kumbe ako state sponsored. So we are being very careful on who we follow. Umetewa na nani? Ati? Si Naruto. What do you mean na nani? Naruto anawaletea, kwani Ruto si anawaletea hata sasa hivi mkiwa mnakaa mnaona kile. Unajua hii mzigo yote ya kusaidia Kenya. The reason why it takes time is we are being careful. Hello. Hi guys. Namu notice every time kidogo tu, every time watu wanaongelea Gen Z, every time Gen Z mpaka nashangaa kwani wengine si wa Kenya ama? Gen Z is important because they opened the chapter nobody would have opened. Exactly, but watu wanapaswa they opened the chapter people would not have opened. So they should go ahead and start party and then the people will support them. Si atu waanze chama yao peke yao, waregister chama, watu watajoin chama. Hello? Kula chama iko. Lakini tulienda kupiga kura ndio tumeiweka pending iko. But pia wazazi pia mnapaswa hata sauti zenyu zisikike. Saizi watu wanakuja huko vijijini, mnashinda watu wengine wanarukisha madress huko mpaka nashangana ni watu wa kanisa. Watu wengine wanawapigia makofi. Nasikia Jester anataka kuongea. Ongea Jester. Yeah. Hi guys, nawasalimia kwanza. This group is very important to Kenyans. I'm speaking actually from diaspora, this idea Europe, and I really like this kind of movement. It's not supposed to even to be movement, it's a revolution. And actually our understanding on what is happening in Kenya right now is very dirty politics of the yesteryears that we had. Kenya ilikuwa advanced itself from it. Actually, upper diaspora, we believe that somebody is playing a political outfit of benefiting themselves as politicians. And a lot of us as Uku diaspora, we believe that, the sitting president was actually an ICC suspect at some point, and many of us will agree. And there's this other side,
that they are alive to the fact that they can do anything. As in fact, somebody was here, Naito Kimani, and he was talking about the ICC thing, and it is alive. And you see, when you see these abductions, already it is being registered here to make a case at some point. So it is very dirty, and that direction, it is just very, I don't know, some of us, immigrants, I'll call myself, tulikuja huku kwa sababu ya, trying to move out from the mindset of these tribalistic things. Maybe some of us walikuja for employment, but the kind of politics that is playing in Kenya right now, most of us agree that some people want to fix other so that they divide can and rule. Yes, divide and rule. Exactly. Divide and rule. Yes, divide and rule so that they can be able to advance themselves politically. And for Kenyans, we are very happy because there is this thing called Gen Z movement right now, and it's really imepatia viongozi headache. The president is alive to the fact that he once was in the court, and the abductions happened. And yeah, this thing is it's not a small thing, my friends, because here, when it comes to a court following up on such issues, they take even the small evidences like these abductions. So somebody was asking why the government was shut mum about, because as we know the memos that are circulated in the government that they should not talk about these things because a big issue. Now, then let me come to this system thing in Kenya. It is about the political parties. It is about institutions. You see, the Gen Z movement and these people who are woke, it is not rocket science to place a good leader there. It is not rocket science. This system is, this is political party system. Political parties that even fund themselves to get into power. That means, this movement, they can be able to have a say to have their own. Let's face it, guys. Somebody will be chosen in a political party, and you don't want, of course, they see this vitu ya kwenda sijui bombers, wanaenda kujichagua, you see Wiper, you see ODM, you see UDA, they placed the leader there. That is system. It is not rocket science. And people fought for, they vote for this kind of individuals, the same kind of individuals. And maybe even the Kenyans didn't want, or maybe, yes, it really is an issue when it comes to placing a leader. But the movement, what I would call it now, I'm saying it's sort of dying, but there's revolution. Revolution is long term. Revolution is for the future generations. When you place, as we believe that mukieka pale somebody who is transformative, for me, it is not even about the political class anymore. It's about placing an industrialist pale and create employment, building factories for Kenyans to get employment. Because really, mtu anakuja pale na manifesto, anawaambia all sort of things. But if there's nothing genuine, hakuna. Yeah? Lazima kila kitu yanzo kutoka chini. Lazima yanzo kutoka kwa grassroots. Exactly. Kutoka kwa grassroots. Yes. Ndio kitu tengenezwa kama chama ianzishwe, lazima itoke kwa grassroots, iwe na manifesto. Iwe na manifesto. Kwanza chama huko juu.
like the Gen Zs wanajua huyu ametuambia kitu ya maana. You know, I don't care if Omutata akue hapo na aseme manifesto yake ni nini, which kind of things. I don't care. You know, there's this indeed. Personally, I like people who are wanaona mbele, not this kind of trying to use Kenyans, because actually what is happening now, they're using Kenyans to benefit themselves. You know. No, some of them are trying to direct them to the right path. Yes, some of them. Mtu kama Mtata anaweza kuwa na direct sababu yeye ni lawyer, na unaona hata akiongea parliament bila yeye ongea. Unaona ni mtu anataka kuwa lead vizuri. Lakini ubaya ni wasiende waanze kuingiliwa na hao watu wa siasa wao. Watu wa siasa wanataka wachukue ukubwa wawe ndio wakubwa sasa. Turudishie ile kitu ilikuwa ya zamani tu. Tuanze kuleta deadwood. Yeah. But the problem with us Kenya ni ati tunaona politicians, they are doing us favor. Yeah. Yeah, Bonona, like, you know, at our, and there's nothing they put to the Kenyan pockets, you know. Unasikia every now and then billions is imepotea. Why? Because mulichagua mtu mwenye, you know, is not actually in the interest of Kenyans. Put there somebody who has interest of Kenyans at heart. Mwenye hata mkifanya shughuli yako kwa shamba, kwa nyumba, at your workplace, you see your taxes, hata you don't complain about it because somebody is doing work. And I try to develop, to create employment opportunities, Europe, it's about industrialization. Yani, they don't even talk about individuals anymore. They talk about, you know, they wamemaliza budget ya mabarabara. They don't complain about a road here. They complain, they don't even, you know, but, you know, for Kenya, and it's about really putting somebody who is in the interest of Kenyans and what he brings on the table for the future generations. That is my take. But I'm happy for this group. Another thing ni kama sasa huyu president wenu huyu anaenda kuleta mtu kama Bill Gates kuja kuanza maproject mengine ya kudunga ng'ombe shindano na madawa ya nini na kufanywa na hii kufanywa hii, na anataka convince watu wafanye kitu ambayo hawafanyi. Hata my grandparents walikuwa wanadunga ng'ombe shindano zikiwa kuna outbreak ya magonjwa. Sasa huyu naye ndiye amekuwa mtu mwingine mbaya kabisa, mbovu na anakuja anapumbaza watu. Very true. But transformative, it's really the you know, numbers. We have the Genesis as numbers. There are people who are willing to change the country, but if you cannot change it in the coming years, then it will be the same people in this government. You know, the issues are, we need to see employment being created. We need to see our resources working. Yeah. But just that's why the problem, the majority, the big population, wanabebewa akili. You understand? Yeah. Majority, and that's why I was saying, kama Gen Z, they are trying. Yeah. But they need a backup. Yes. Na backup ni wa Kenya. Very true. Realize, kama saizi hawa walishikwa wakipigania our country. But when the time we are fighting for them, people are trying, but wengine kama wazazi tutokeeni, unapata wazazi wawili watatu ndio wanatokea kwa barabara. Kwa sababu mzigo yote imeanguka. Every time ikienda wrong, Gen Z. Mpaka unashangaa kwani hakuna Wakenya wengine apart from Gen Z, nini wanafanya? There needs talking to parents outside, not in the city. The parents, they can see it. Hawawezi kuona vizuri wewe ukisema kuona. They can't see. They need to be. Kwa nini wana complain about uchumi venye iko? Because they can feel it. Unaona ile vitu zingine Morara anafanya, zile za kwenda kuongea na watu kuambia hii nini na hii nini. They understand like that. They cannot understand if they are not told in bits and pieces. Inakuwa hivi na inakuwa hivi. Hawawezi, wanataka kuelezwa waambiwe hii pesa zinapotea namna hii, pesa zinaenda hapa, kodi yenu inaenda hapa, kodi yenu inafanya hivi, hii inafanya hivi, hii inakuwa hivi. Without kuambiwa vitu kama hizo hawawezi kuelewa. They can't understand.
They can't. Because when tunaelekea country yetu inaangamia na inaangamia very fast. Inaelekea pali pabaya kabisa. Because this power huyu mtu amekuwa akipima watu anawe. Unajua mtafanya nini mtadu? So ana bring a new thing. Mna react siku mbili ana bring ka kitu kingine. So akiona hakuna reaction sasa ana continue kufanya vitu zake zenye anataka kufanya na government. Yeah, for example, look at now Sasa ABC. Tell me why it's not working at the moment. Yet we have politicians in place. We have parliament in place. That's why the electorate is a scam. Munongoja mutu a constitute, at his own right time, a constitute an electoral body. That's why the movement and revolution in movement is like we need to fast track this in the next 1 month, 2 months. That thing equal in place because we are serious as individuals. We need to make changes in Kenya. But Saizi, they know that he has no, people are in the government at the moment. So they don't see the need of it. I've actually been asking myself a question. This case is before a court. Yes. Do you mean to tell me that the court can't do anything about it? Because if at all kuna mtu alileta kesi kwa koti, they need to call the principal party members wenye wanaleta hiyo shida, and they sort it out. Of the court or the judiciary is also very concerning. Sam, my question is, time ya impeachment ya Gachagua ilifanyika very fast. Kwa nini IBC na delay? I also wonder. So there's a problem. Yeah, there's a problem. This the court case at TCG it has already. Wakenya wengi wamegojea 2027 kwa sababu watu wengi wanasema gojea 2027 to vote, but watu wanavota mtoaji bila IBC kama haijakreatiwa. Exactly. Yeah, how? Yeah, and it is 2 years for the elections. It's later an year or something and some few months. So and somebody cannot come out from somewhere and aanze ku campaign akwe president. They have in control right there at the moment. They're in control of the whole issue. But the thing is, the Gen Zs should make a reputable person to be elected. Somebody mwenye atakuwa the appointment. Ile mkiingia kwa bala tunajua mtu mwenye mtamfuatia. Kama sasa hawa wa Gen Z, hakuna mtu mzuri mmeona kwa Gen Z ametoka, mnaona mnaweza kumuunga mkono hata moja. Hakuna mimi I want to see tukisema like hakuna like okay Gen Z it's about if you look at somebody wacha sasa ukabila. Mkiona mtu kama Morara amefanya kazi ngapi? He has done a very good job. Yeah? Very good job. Of course now wacha like now maybe I believe in somebody's manifesto. Aseme and I bring nini to the table. That is what will separate somebody from the rest. It's too early now. He's starting. It's not early. It is 2 years to elections. Nilikwambia as a Gen Z, let me tell you now for a fact. Saizi as a Gen Z anafaa kupeana nini zake to individuals. Waanze waanze kuinstill in the people's minds, especially Gen Zs. Lakini ukingoja hivi kidogo it is not. Why do you mnataka mtu afanye kitu haraka na mnangani? I think for him not in the public. Not in the public. At the moment, not in the public, because of course itakuwa eject na people, but kwa his confidence, equate like, okay, this is what we will need. His confidence wakwe na a structure of what is going to do. Unajua ubaya wa Kenya
Hakuna mtu anaona ni mzuri. Huyo ndio ubaya sasa. Hata mtu akipigana namna gani vile huyo kijana amepigana na sisi mjui, na vile ameenda na vile amejaribu kwenda bila kuogopa. Sasa mnaona, sasa mnataka afanye kazi gani nyingine kushinda vile anajaribu. Wajua the solution I think. Unaona wale watu wana side na Kenya. Wanapigania Kenya. Ni waungane wote wakuwe na chama moja na sisi tuwa support. Basi ndio hiyo moja imeanzwa. Kwani mnataka kuanza chama ngapi? Mimi nasema kina nani waungane pamoja because tuko na Morara, yes. Basi tunataka watu wengine. Yeah. Ni si wao wengine watajoin. Na sasa si wajoin already tuko na chama. Na basi si wanakuja. Tunataka wakuje within 1 second. Of course, wajoin sisi tunataka kutoa mtu within second. Yeah, but the people are doing it. It's not easy to organize. It's easy to organize things, my darling. You cannot build a Rome in 1 day. Right? Sasa si kama Morara kwa serious. Hivyo si tutazidi kuumia tukisema 1 day. Jamani, sasa ni kujua sisi wao ndio tunataka wakuje pamoja, tuungane pamoja, tupigane serikali pamoja. Unajua hapa ndo watu walichanganyikiwa wakati wenye watu walianza individual interests. Yes. Hapa ndo kila kitu kilibikia. Juu wakati wenye ilikuwa interest ya Wakenya, tulikuwa tunajaribu sisi wa Kenya kuangalia ni nani tutaweka. Mara tuna front huyu. Sasa saa hii wao wanajifront. Unapata mara tuna Okio Mtata, mara tuko siku hizi na Martha Karua pia. Exactly. Tuko na sasa Kebaso and vitu kama hizo. But sasa people can sit down and choose who they want. Among those people. Tunaona watu wote tuna point ni watu wazuri na wana bad record. Muungane pamoja. Yes, ndio nasema. Wenye wanasaidia na Wakenya na wana bad record tuwa support. Kwa sababu mtu inaonekana mtu akiwa ana njia yake peke yake haina nguvu. Kuna mtu ana njia yake peke yake. Watu wanatoa mawazo. Watu wanatoa their own suggestions. Si mtu peke yake. They have to sit down and decide what they want to do. They sit down and negotiate. Watu wakikuja watengeze chama strong. Ndio. Akina Martha Karua, akina Wanjigi, hao wote wale watu tunaona wana side na Wakenya na wako na good interest na Wakenya, tuna support. Sasa mnaona watu wakinyamaza hivyo si wajinga. They know what they are doing. People know what they are doing. People know what they are doing. Don't think the people are stupid. Kina Wanjigi si wajinga na kina Martha Karua na kina Mutata hiyo. Si wajinga, wanajua strategy ile wanafuata. Huyu Kasongo si mtu mzuri. Kasongo ni mtu wa kupigia kona. They must be very careful. The thing is, guys, for the country to move forward in the next 2 months, 3 months, have the IEBC in place. You know, the Gen Zs and the millennials, they have to really make sure that thing is in place so that waone kweli hawa watu wako serious. It is serious now because you know the government now is really not saying any person who is a competitor. Let me just put it like that, except the Gen Zs. You know, so the revolution should start to say now to end the bombers. We want Kwanza ABC, and we want it now. Yes. TV to ya kujoke. Right as citizens to have it in place.
hakuwa na interest ya nchi. Sinyi ndo mlifanya hakuwa na interest ya nchi. Wao waliingia hapo kumaliza nchi. Badawati nikuulize, unajua kitambo tunaweza sema hakukuwa na watu wengi walikuwa illiterate, right? Walikuwa so amazing na kuona vitu new and all that. Watu wako illiterate. Watu wengi wako wamesoma, walikuwa excited na hii mambo za ukoloni. Illiteracy walikuwa wanaogopa kuongea. People were fearing. Watu walianza kuongea. Watu walikuwa na woga. Watu were afraid. No one would have talked about Ruto before Gen Z. Nani angesimama aongea habari ya Ruto? Nobody. Sasa Gen Z walitoka nje. Si ndio watu sasa wamefunguka akili walianza kuongea openly. Watu walikuwa waongei. Si ati ni literacy. Ni watu walikuwa na wajua najaribu kusemaje kama kitambo mtu kwenda majuu it was something big, unaelewa? Saizi ni kitu ya kawaida sana kwa watu wengi. But swali ni nini? Wewe uko exposed. Mtu wako exposed. Ameenda kwa countries zingine, the first world countries, ameona how they are operating. Badala uchukue ujuzi urudishe kwenyu, wewe unaangamiza ukikanyangilia chini. Watu walijileta na njia zao. Hawakuletwa na serikali. Ndio nasema Kenya, najaribu kusema hii serikali ni watu wako exposed, ni watu wameenda different countries, wameona venye countries zingine zinafanya. Si uchukue huu ujuzi uregeshe kwenyu nyumbani. Lakini wewe unamaliza country yenyu kwenye umetoka ndio unaangamiza. I don't understand. I don't get the point. I don't get kusema kama kitambo, kama saizi kusema kwenda ngambo ilikuwa inaonekana ni jambo kubwa sana. Sawa, but miaka venye imeenda, watu wameona ni jambo la kawaida, watu wengi. Sawa, basi sasa nauliza hawa wenye wamekalia viti saizi ni watu wametembea kwa mainchi tofauti, wameona venye hizo inchi zinaongozwa, baadaye wachukue hiyo ujuzi warudishe kwao nyumbani, wanamaliza country yao. I don't get the point. Unaona mi ukaa chini na sikiaga vile Wakenya wanaongea. By the way, naona ni kama kutoa Ruto itakuwa ngumu sana juu mind ya Wakenya bado iko tu pale pale. Wajaanza kufikiria ni kama wanatoa Ruto juu vile tunaongea mi naona tu njia nimenyamaza hapa, najaribu kupata hata point moja sioni juu just calling names every time. Kwani sisi hatuwezi lead Kenya? Lazima tuite watu hata hawako yenye wakuja watu lead. The only problem, the only lion in the house is IBC. Electoral IBC ndio problem yenye hakuna kitu utatatua kama bado hujatatua IBC. That is the point yenye hapo nitasema hata kai ni nini. The only thing we can shout here calling it as Pipi unaweza mute. Tunaweza sema vitu mob sana. Ruto must go na tumekaa chini tukaangalia. Time inaenda. Tumebaki na almost 2 years tunaenda election. But hakuna IBC. Alafu tutafika mahali. Pia unaweza huyo si mute swali. Sawa. Unajua tutafika mahali, unafika mahali unagonga wall unasema kwani tulikuwa nafanya nini? Alafu ndio huyo uko na mtu unataka kuchagua mwenye unasema huyu jamani mzuri tuchague huyu. Uthink utashinda Ruto endi amechagua IBC. Sasa IBC mnataka ichaguliwe na watu wakiwa wapi? Si wakiwa Kenya? Ama sasa tuchague watu kwa tuko nje ama si lazima ichaguliwe kama saizi ijapitishwa kutoka kotini watu watachaguaje? Mkiamua wewe kwambie kitu nasemanga hapa dawa kata anadhani niambia. Kama mliangusha nini? Mnaangusha finance bill. Kuangusha story ya finance bill mliweza. Sasa kuleta story ya IBC na maandamano kubwa, acha na hizo maandamano zenye naona siku hizi kubwa, tulete story ya IBC hiyo ndio tufaitie. Wacha na kuita names ama nini.
Tuamue tunataka IBC yenye iko lenient kwa kila mtu. Alafu ndio tukuje na leadership. The first thing IBC, the next thing kuja na leadership. Ukianza leadership alafu fuate na IBC, utatafuta hiyo leader mpaka ifike 2027 ndio utaanza kutafuta IBC. You will fail more than yenye muna fail saizi. Hakuna haja kuongea mingi. Kuna action. Mimi sipendangi kuongea tunashinda hapa kitu moja ati nani afanye mte, nani alifanya nini, nani anafaa afanye hivi, nani anafaa kuwe hapa, nani anafaa kuwe hii side. Uwezi force mtu akue side yako. Uwezi kufanya mtu akusupport, hiyo ni haki yake. Na unaweza make change at your point fellow yuko. Unaona? Lazima support candidate yangu. But ukiamua tunataka IBC mzuri, alafu tukuje tutafute leader mzuri, tutaenda somewhere. But mimi naona hizi vitu tunasema nani alikuwa hapa, nani amekuwa hapa, nani alikuwa na sisi, nani amekuwa na sisi, nani ameenda hii side, nani amekuja juu, nani ameenda chini. Hizo zote wachani na nayo. To fight for IBC mpaka tuone IBC yenye inaweza toa candidate yenye kila mtu atafurahia, yenye sio lazima ikuwe candidate yangu, sio lazima ikuwe candidate ya Dawak, lakini candidate yenye mewin free and fair, very for election, free and fair, hiyo tu. Lakini tutapiga story hapa, utakuwa na hiyo candidate yako na tafail kama IBC haiko in order. Ndio hili unasema watu okay, unless the solution ya watu waungane pamoja waende kwa street, unless wangangane IBC itengenezwe, kwa sababu hata tukisema tugoje 2027 na hakuna IBC, alafu solution itakuwa what is the way forward? The way forward, watu ungane aidha waende kwa unajua kuna time nilikuja na the same thing to vote 2027 basi kiasi tu wacha nisemalize. Kuna time nilikuja na hiyo story ya IBC hapa, maandamano ilikuwa imewaka moto, watu waliambia Dawaka angusha huyu mtu, baada anafikiria 2027 angusha huyu mtu, nikaangushwa chini. Hiyo time nilikuwa na chat huku chini, nimenyamaza. Bado naona tu hiyo mind bado iko tu. Kuna watu wengine wanakuwa radical for nothing. They are just breathing fire, lakini hakuna kitu wanafanya. The reality of the matter is to put IBC in place. Then we wait for election. Alafu to protect vote. Mind ku protect vote, kukuwa na leadership hiyo. Na tukikuwa ati tunaongea nani yako hii side, nani anafaa kwa hii side, hakuna mtu atakusupport fully. Kuna watu lazima wakuwe tu side yao. Lakini ukiamua kukua side yako na fight on your side, yenye unajua tu huyu ni candidate yangu, lakini anaenda kuwin na mkampenia na hati yangu yote, na IBC pia iko sawa, na tena niko ready ku protect my votes, in fact utakuwa na leadership. Lakini tukiongea tu nani ako side, nani anafaa decide, nani anafaa tuvuta hivi, nani anafaa tufanye hivi, ukikuwa side, wacha nikwambie hii kitu inafanywa hivi. Ukikaa side mzuri na uweke kila kitu mzuri, watu watakufuata tu. But ukiwave vile tuna wave hivi, we are still complaining, we are still murmuring and say as you need to say. Good evening. Can I say something? Cleaning nimesikiza venye umesema, na mimi I'm very disappointed with my people from the lakeside. Since Badi apatiwa uongozi and the lakeside wakaingiza kichwa kwa serikali, I think this